Hello, my dear friends. How are you? I hope everyone is doing good. So, in our previous classes, we discussed the concept of some of the chemical properties of acids and bases. So, ಅದರಲ್ಲಿ reaction of acid and base with metal, reaction of acid with metal carbonate, and reaction of acid with metal hydrogen carbonate ಆಗಿತ್ತು. So, in this class, let's discuss some more concept regarding the chemical properties of acids and bases. So, ಅದರಲ್ಲಿ how the acid and bases react with each other and how the metal oxide react with acid and how the non-metal oxide react with base. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, whenever the acid and base react with each other, there is a formation of salt and water. So whenever the acid and bases react with each other, so it is generally represented as acid and base react with each other to form salt and ವಾಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. What is neutralization reaction or define neutralization reaction? So neutralization reaction is nothing but it is a type of chemical reaction in which the acid and base react with each other to form salt and water. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ reaction between acid and base to form salt and water is called as neutralization reaction. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so in a test tube first you have to take sodium hydroxide. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ sodium hydroxide is colorless in nature. Whenever you add phenolphthalein indicator into a base, then the color will changes into pale pink. Correct? So changes from colorless to pink. So in this, for this sample, ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟು ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಲ್ಲಿಫೈ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿಂಕ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ NaOH, that is sodium hydroxide. Again ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ದ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟು ಪಿಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಆಸಿಡ್ will nullified or neutralize the effect of base, and again the base will nullify the effect of the acid. Correct? So here the acid will neutralize the effect of base, the base will neutralize the effect of acid. So this reaction is known as neutralization reaction. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ there is a formation of salt and water, hence it is also called as neutralization reaction. So the next concept is
reaction of metal oxides with acids. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. The next concept is the reaction of metal oxides with acids ಅಂತ ಇದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ whenever the metal oxides react with acid, there is a formation of salt and water. Whenever the metal oxides react with acid, there is a formation of salt and water. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅಗೈನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್. ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬದಲು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ metal oxides are basic in nature? Because whenever the formation of salt and water, that is nothing but reaction between acid and base. So from this we can say that generally the metal oxides are basic in nature. Okay, so one of the example for this reaction is whenever the copper oxide is a metal oxide, react with hydrochloric acid, then there is a formation of salt and water. The salt is copper chloride and formation of water takes place. In the beginning this is colorless in nature, then after the reaction between copper oxide and hydrochloric acid, there is a formation of blue green solution. That blue green solution is only because of formation of copper chloride. Okay, this is the reaction of metal oxides with acids. So metal oxides are generally basic in nature. So the next concept is reaction of non-metal oxides with bases. Whenever the non-metal oxides react with base, here also the formation of salt and water takes place. Whenever the non-metal oxides react with base, here also there is a formation of salt and water. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ salt water. So whenever there is a formation of salt and water, there is a reaction of acid and base. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ, acid ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. So from this we can say that the non-metal oxides are generally acidic in nature. Okay, so generally metal oxides are basic in nature, non-metal oxides are acidic in nature. So then one of the best example for this reaction is the reaction between calcium hydroxide and carbon dioxide. The reaction already nodidira. Here this is a confirmation of a test for carbon dioxide gas. So ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, reaction between lime water or calcium hydroxide and carbon dioxide. There is a formation of calcium carbonate and water. So here the salt is calcium carbonate along with the formation of water. This is one of the best example for reaction of non-metal oxide with base. Calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. So this is the reaction of acid and base and reaction of metal oxide with acids, reaction of non-metal oxides with bases. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. The reaction between acid and base to form salt and water is called as neutralization reaction. Example, sodium hydroxide react with hydrochloric acid. Example, sodium hydroxide react with hydrochloric acid. There is a formation of sodium chloride and water. So this is an example for neutralization reaction. Then reaction of non-metal oxides with acids. Example, copper oxide react with hydrochloric acid and there is a formation of blue green color solution, that is copper chloride and formation of water. And the last one is
reaction of non-metal oxides with bases, and there is a formation of salt and water. Best example is reaction of calcium hydroxide with carbon dioxide. ಎಲ್ಲ formation ಆಗುತ್ತೆ calcium carbonate along with the formation of water. So here the calcium carbonate is white precipitate. ನೆನಪಿರಲಿ, ಓಕೆನಾ? So this is about the reaction of this is about the chemical properties of acid and bases. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.